The reason for the crash remains a mystery even today, immediately after the plane went into a nosedive. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇజ్రాయెల్లో మీ ఈస్ట్ గోదావరి అబ్బాయి. నేను ఈరోజు జెరూసలేంలోని ఎయిర్ ఫోర్స్ మౌంటైన్ పైకి వచ్చాను. ఆల్రెడీ నేను ఈ వీడియో చేశాను, లాస్ట్ టైం ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను ఈ వీడియో. బట్ ఏంటంటే చాలామంది ఏంటంటే వెనకాల ఉన్న ప్లేస్ కూడా చూపించండి, ఈ మౌంటైన్ మొత్తం చూపించమని చెప్పేసి చాలామంది అడుగుతున్నారు. ఫస్ట్ నేను అప్పుడు చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఓన్లీ ఎంట్రన్స్ ఓన్లీ చూపించి క్లోజ్ చేశాను అనమాట అప్పుడు వీడియో అయితే కనుక. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలామంది మెసేజ్ చేస్తున్నారు, ఎయిర్ ఫోర్స్ మౌంటైన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బ్యాక్ సైడ్ కూడా చూపించండి, ఎయిర్ ఫోర్స్ మౌంటైన్ ఏదైతే ఉందో దానికి మొత్తం ఆ ఎయిర్ ఫోర్స్ మౌంటైన్ మొత్తం చూపించమని చెప్పేసి చాలామంది అడుగుతున్నారు. సో మీకోసం ఈరోజు ఎయిర్ ఫోర్స్ మౌంటైన్కి వచ్చాను, మళ్ళీ జెరూసలేంలో ఉంది ఇదైతే కనుక. సో దీని గురించి అయితే ఆల్రెడీ నేను ముందు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను వీడియోలో. సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తుంటే కనుక వాళ్ళ కోసం. ఇదైతే పైన ఉన్నటువంటి ప్రొపెలర్ ఏదైతే ఉందో ఇది యుద్ధంలో కూలిపోయినటువంటి నోస్వింగ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇంజిన్ ఇది. సో దీన్ని ఇక్కడ పెట్టారు 1948లో జరిగిన వార్లో. ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నార్త్ ఒక మౌంటైన్కి ఎర్లీ మార్నింగ్ 4 o'clock టైంలో ఇది క్రాష్ అవడం వల్ల అది కూలిపోవడం, అందులో ఉన్నటువంటి పైలట్స్ అండ్ వాళ్ళతో పాటు ఉన్నటువంటి క్రూ మెంబర్స్ కూడా చనిపోవడం జరిగింది. ఈ మెమోరియల్ సైట్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇజ్రాయెల్ నేషనల్ డే May 14th ఇక్కడ ప్రేయర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఎవరైతే చనిపోయారో వార్లో వాళ్ళందరి కోసం కూడా ఇక్కడ ప్రేయర్ చేయడం, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది. ఈ ఎయిర్ ఫోర్స్ మౌంటైన్ మీదే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి స్తూపాలు కూడా పెట్టడం జరిగింది. Welcome to Haratayasim, Pilot's Mountain, the central memorial site for the fallen soldiers of the Israeli Air Force. You are located in a nature reserve at a height of 795 meters above sea level. Within the reserve, which spreads over 453 dunams and includes the communities of Givat Yarim, Ramat Raziel, and Kisalon, are a variety of plants that are typical to the Mediterranean forest. The monument in front of you was established shortly after the 1948 War of Independence. At the top of the monument sits an engine of a Norseman plane that crashed during that war in Kisalon Stream, just north of this hill. On December 1951, this site was officially named Haratayasim, Pilot's Mountain. At the time of the War of Independence, the Israeli Air Force was in its early stages of development. Its light planes and fighter aircraft took part in a variety of missions, including bombing, interception, covering convoys, gathering intelligence, reconnaissance, supply, communication, and evacuation of the wounded. The main access road to Jerusalem passed then, as it does today, through Shara Gai, known at that time as Bab el Wad. This road served as the life artery of its residents, enabling supplies, ammunition, and essential equipment to be delivered to the city. The residents of the Arab communities that were located on top of the mountain ridge controlled the main road. They took advantage of their topographic superiority and attacked the Jewish vehicles traveling to and from Jerusalem. Eventually, these organized attacks placed a blockade over the road to Jerusalem. The fate of the war depended on the fate of Jerusalem, and therefore the Jewish community began organizing armored convoys to supply food and ammunition to Jerusalem. In response, the Arabs accelerated their attacks on the convoys to Jerusalem in order to stop essential supplies
from reaching its residents. Many of the passengers of these convoys were killed in these attacks, and the supplies were looted. The fate of some 100,000 Jewish residents living in Jerusalem hung by a thread. In order to open the road to Jerusalem, the Jewish Defense Forces had to conquer the Arab villages that overlooked it. The first battle took place on April 1948. The Castile stronghold was occupied, as was the village of Saris. In May, 48 Harel Brigade forces and a battalion from the Givati Brigade initiated Operation Maccabi to occupy the large village of Bir Machsir and additional Arab strongholds along the road to Jerusalem. The commander of Harel Brigade, Yitzhak Rabin, of blessed memory, who commanded the whole operation, requested airborne support. At dawn on May 10, 1948, a light Norseman plane took off from Sde Dov airfield near Tel Aviv on a bombing mission. The plane arrived to this region, but because of clouds covering the hilltops, it could not locate its target, and the crew was forced to return. A short time later, another light plane, called a Bonanza, took off to attack Bir Machsir. Once again, clouds obscured the target, and the mission was aborted. The third attempt to attack took place in the early morning hours. A Norseman plane took off from Sde Dov and flew eastwards. The crew reached its destination and established radio contact with the command of the Harel Brigade. Its last message was, "We see the target and are attacking." Immediately after, the plane went into a nosedive and crashed to the bottom of El Jabba Hill, where Givat Yerim is today. The 6 crewmen in the Norseman were all killed. The reason for the crash remains a mystery even today. The remains of the plane and the bodies of the crewmen were found in September 1948 after the region was liberated and the road to Jerusalem was reopened. The bodies of the fallen were buried by Arabs in a cave north of Deir Ammar, where Itanim is today. They were brought for burial in a brother's grave in Kiryat Anavim. The engine of the plane and its propeller, found in Kisalon Stream, were moved to this hilltop to become part of the IAF monument. From 1949, this memorial site became the central commemoration site for the fallen of the Israeli Air Force. The Air Force honors the memory of its fallen in an annual ceremony that takes place during Memorial Day for the fallen in the IDF. Participating in the ceremony are commanders, soldiers, brothers in arms, and the bereaved families. The dedication of the Norseman crew to complete their mission during the war stands as a central value of the Israeli Air Force, on which generations of soldiers have been and continue to be educated. Since the War of Independence, the Israeli Air Force became the strategic arm of the State of Israel. The Air Force serves as the major component for deterrence, a central element in offense, and a leading force in defense. The Israeli Air Force, together with the Army and the Navy, has fought in all of Israel's wars and in routine security operations. When we stand at this site, we remember all of the soldiers of the Air Force who lost their lives during their military service. In the forest to your right, there are columns inscribed with the names of the fallen soldiers. You are kindly invited to visit this site. సో ఇది స్టోరీ. ఇది మొత్తం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రొపెలర్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి స్టోరీ ఇప్పుడు దాకా మీరు విన్నారు. సో ఇది ఆల్రెడీ నేను చూపించాను ప్రొపెలర్ ఏదైతే ఉందో లాస్ట్ వీడియోలో. సో చాలామంది ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మొత్తం ఏరియాని చూపించండి అని చెప్పేసి చాలామంది అడుగుతున్నారు. సో వాళ్ళ కోసం అని చెప్పేసి సో మిగతా ఏరియా కూడా నేను చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు. సో ప్రొపెలర్ దగ్గర నుంచి మనం వస్తే కనుక సో ఇలా ఉంటుంది, మెమోరియల్ సైట్ అని చెప్పి ఉంటుంది ఇక్కడ. సో ఎవరైతే ఈ వార్లో చనిపోయారో వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి స్తూపాలు కూడా ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. సో వాళ్ళ గురించి అండ్ వాళ్ళ సర్వీస్ ఏమేమి సర్వీస్ ఇచ్చారు, వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు వాళ్ళు సర్వీస్లో ఉన్నారు,
ఆర్మీలో అని చెప్పేసి క్లియర్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ప్రతిదీ కూడా. సో ఇక్కడ కూడా ఒకటి మనకి సిస్టమ్ ఉంది. సో ఇక్కడ 2 లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి, ఒకటి హిబ్రూ అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇంగ్లీషు. సో మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏరియా గురించి మొత్తం అంతా కూడా ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. Through the years, the Israeli Air Force has commemorated its fallen soldiers in memorial halls located at various Air Force bases, units, and squadron bases. In 1999, the Israeli Air Force Command decided to build a monument here on Har-HaTayasim, Pilot's Mountain, where the names of the fallen soldiers that served in the Air Force, both from the reserves and the regular forces, would be inscribed. The monument, designed as part of the nature reserve of Har-HaTayasim, was established with the support of the Air Force Association. The project was completed in March 2000 for the 52nd Independence Day of Israel. The names of the fallen soldiers are inscribed on the memorial columns in chronological order according to the year they lost their lives. On the first column are the names of those who fell during the War of Independence. This is followed by a series of other columns that include the names of soldiers who fell in wars, routine security activities, and training exercises up until this day. Soldiers from air crews, air defense, special forces, remote operators of aerial vehicles, technical staff, air control, aviation, and administration are all registered here. May their memory be blessed. In the nearby public square, on top of the monument, stands an engine of a Norseman airplane. This monument has served for many years as the main memorial for the fallen soldiers of the Israeli Air Force. You are invited to visit the square and listen to the story of this plane at the audio information station that is located by the engine. ఇది వచ్చేసి ఇజ్రాయెల్ ఎయిర్ ఫోర్స్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి లోగో. సో ఎంట్రన్స్ అయితే ఇటువైపు నుంచి వస్తే కనుక మనకి ఇలా ఉంటుంది. ఎవరైతే వార్లో చనిపోయారో వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటివి ఇవన్నీ కూడా, అండ్ వాళ్ళ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. ఆ వార్లో చనిపోయిన వాళ్ళందరి నేమ్స్ కూడా ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. సో ఇదంతా కూడా మెమోరియల్ సైట్. ఇదంతా ఏదైతే ఈ ప్లేస్ ఉంది ఇదంతా కూడా మెమోరియల్ సైట్. ఏదైతే ఇండిపెండెన్స్ వార్లో చనిపోయారో వాళ్ళందరూ కూడా జ్ఞాపకార్థంగా ఇది పెట్టడం జరిగింది. ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇక్కడ ఇండిపెండెన్స్ డేకి కంపల్సరీగా అందరూ కూడా గ్యాదర్ అవుతారు. గ్యాదర్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ వాళ్ళ కోసం ప్రేయర్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఇయర్ కూడా జరుగుతుంది ఇది. సో వీలైతే ట్రై చేస్తాను నెక్స్ట్ మన ఇజ్రాయెల్ నేషనల్ డేకి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ప్రేయర్ కూడా చూపించడానికి. సో ఇది సైట్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. మొత్తం ఇది మెమోరియల్ సైట్ అయితే కనుక ఇలా ఉంటుంది ప్లేస్ అంతా. ఇక్కడ వరకు ఈ వీడియో చూసుంటే కనుక థ్యాంక్ యూ. ఇజ్రాయెల్లో మీ ఈస్ట్ గోదావరి అబ్బాయి నాని. మీ లవ్ అండ్ సపోర్ట్ని లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్తో తెలియజేస్తారనుకుంటున్నాను. లవ్ యూ ఆల్.